Hi guys, this video is going to be a sort of a review kind of video. What am I going to review? Is it some product or is it a food review? Nothing of that sort. It's a CM review. It's been 1 week since our Honourable Chief Minister has taken oath and assumed office. So I thought let's have a short recap on whatever that has taken place, both the pros and cons, and deliver my opinion as well to you guys. Interesting video or comments. So starting off, May 10th, he had taken his oath and he had assumed office as the Chief Minister. On the ceremony, on the voting ceremony itself, starting off a small issue நடந்தது. என்னன்னா, overall around the country, any government function or any government organized event, anything official, the national anthem obviously will be played first. We all know that. It's been played in our schools for years. நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஸ்கூல் அசம்பிளி டைம்லாம் நின்று நம்ம நேஷ்னல் ஆந்தம் பாடியிருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் வெரி காமன். நேஷ்னல் ஆந்தம் பாடிட்டு now there's another anthem. I think I don't know how many states have, but our state, Tamil Nadu, exclusively has a anthem or a song for us. It is called the Tamil Thai வாழ்த்து. எல்லாருக்குமே அது என்னன்னு தெரியும். Basically uplifting the Tamil spirit, the Tamil culture. அந்த ஒரு இதுக்காக ஒரு சாங் நம்ம ஸ்டேட்டுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்குது. பட் மேட்டர் என்னன்னா, அந்த ஓட்டிங் செரமனியில் first song that was played was not the national anthem, neither was Tamil Thai Vaathu, but it was the national song. What is this national song? இது என்ன புதுசாக இருக்குன்னு கேட்டால், நேஷ்னல் சாங் வந்தே மாத்திரம்னு சொல்லிட்டு அந்த சாங்கை ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபாலோட் பை அதுக்கப்புறம் தான் நேஷ்னல் ஆந்தம் வாஸ் பிளேட் அண்ட் த தேர்ட் பிளேஸ்டு சாங் வாஸ் த தமிழ் தாய் வாழ்த்து. இதுவே ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஒரு டாப்பிக்காக இருந்தது. அதாவது இங்கே ஓவர்டேக்கிங் செரமனி, ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஒரு டென்யூர், ஒரு சிஎமோட டென்யூர்லேயே it starts with some criticism. So it was very not nice to see, but very astonishing to see how things are taking place. So அது நடந்து முடிஞ்சிட்டு he had signed 3 key very important welfare schemes on that day itself on the stage. What those 3 schemes are, first one is 200 free units free electricity. அதில் நிறைய terms and conditions-லாம் இருக்குது. ஸோ அது நீங்கள் டீட்டெயிலாக படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ that was the first important scheme that he had signed on that day itself, and it was brought to action, it was implemented the very next day. So that is much appreciated. The second one would be second and third one would be the setting up of special forces, special squads in favor of women's safety and to control drug trafficking, anti-drug squads. இதெல்லாமே overall across the state, across all districts, இந்த மாதிரி special squads and special teams, forces set up பண்ணணும் to prevent drug trafficking, to ensure women's safety, women's ஏதாவது issue harassment ஏதாவது நடந்ததுன்னா immediate ஒரு action எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு very very importantaன ஒரு schemes இது ரெண்டுமே. So these 3 schemes he had already promised before he had come to power. He told that நான் பவருக்கு அடுத்து என்னோட first signature இந்த 3 ஒரு manifestos இருக்கும்னு சொல்லிட்டு, and he had fulfilled them. That is very much appreciated from his side. அதுக்கப்புறம் following by there was another important order that he had passed. The order for the closure of 717 Tasmak/liquor shops that are in 500-meter distance from any schools or temples across the state. And இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு order, and it is very much welcomed by both the public, the voters, the non-voters, and even the opposition. எல்லாருமே இதை ஈக்குவலாக வெல்கம் பண்ணாங்க, and due credit was given. ஏன்னா there are certain problems that are very much prevalent in our state. அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். லைக் இந்த லிக்கர் ஷாப்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்லோவாக இந்த ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் நம்ம ஸ்டேட்டில் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சின்ன பசங்கிட்டலாம் ட்ரக்ஸ் இருக்குது. how are they getting exposed, how are they getting their hands on such drugs ன்னு சொல்லும் போது it is still a question. அதே மாதிரி விமென் சேஃப்டி இஸ் அட் ரிஸ்க், இஸ் அட் ஸ்டேக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களாவே ரொம்ப பேசிக் மஸ்ட் டு பி அட்ரஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ், ஆனால் ரொம்ப ப்ரெவலண்ட்டாக இருக்குது, ரொம்ப அபண்டண்ட்டாக இருக்குது நம்ம ஸ்டேட்டில். அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாமே ஒரு நியூவாக ஒரு சிஎம் வராருன்னா இதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணணுன்றது, ஐ won't say it's compulsory, but it is much more appreciated if he's addressing it at the forefront of his tenure. இப்போ அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு, இப்போ தான் ஒரு 5 years ஸ்டார்ட் ஆகும்போது, if he's addressing this all these aspects and problems at the very beginning, it is much appreciated. ஸோ அதனால இது ரொம்ப ஒரு வெல்கம்டான
order for closure of liquor shops. Because நம்ம மூவிஸ்லாம் பார்த்துருப்போம், இந்த லிக்கர் இந்த ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணிவிட்டு அந்த மென்லாம் வந்து மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுறது, அந்த ரோட்டில் போகிறவங்க கூட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுறது, பைக்கு காரில் ஒழுங்காக ஓட்டாமல் ஒரு மாதிரி ஒரு கமோஷன், ஒரு ரக்கஸ் கிரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம மூவியில் பார்த்துருப்போம். பட் யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு ரியல் லைஃப்பில் வந்து ஒரு வயசானவங்க, ஒரு எல்டர்லி பீப்புள், when they're going to the temples or when they're just going to a nearby shop, you have to cross a liquor shop and go means the smell, the people who are coming out of that place, இதெல்லாமே ரொம்ப ஒரு அன்ஈஸியான சுச்சுவேஷன் தான். At the same time, young children who are crossing those liquor shops and going to schools and tuition centers, how many people are being அந்த ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு we are witnessing it daily. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ this is a very important, as I said, very very much welcomed scheme. But again, one thing to be noted is it some unique scheme, is it some unique order that the CM has imposed, is it something very big? அப்படிலாம் கிடையாது, அவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. இதெல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் ப்ரிடிசஸர்ஸ், பாஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆர்டர்லாம் அவங்களும் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதான் சொன்னல, இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு ரொம்ப காமனான விஷயங்கள். ஸோ whoever comes in power, one of their main focuses will be towards them. So it is appreciable, credit is given, but it's not something very big or something huge. ஓகேவா? ஸோ அது நடந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து cabinet ministers took oath, they took position, they took power, all of the ministers were welcomed. Then the next assembly session, the speaker was appointed, honourable speaker, the assistant speakers were appointed, all these positions were appointed, everything was happening in this 1 week of time. So after that, in general, there was this prevalent shock among the voters, among the politicians themselves, like, எப்படி இவர் வந்தாரு, how did he come to power? You know, the first and foremost thing that he broke was that duopoly. That duopoly that, that okay, either it's DMK or it's ADMK. ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் தான் அந்த ஒரு பவர் ஷேரிங் போயிட்டே இருந்தது இத்தனை வருஷ காலம், over 70 years of தமிழ்நாடு பொலிட்டிக்கல் ஃபீல்டு. ஆனால் அப்படி இருக்கிறப்போ someone new, ஒரு நியூ கமர் வந்து அவர் வராரு, இஸ் contesting an election. It's just been 2 years, 2.5 years, 3 years since he has started a party, but he's managed to gather so much votes, 1,72 lakh votes. That is not a normal thing. அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷாக்ல வந்து இப்போ வரைக்குமே வந்து people are still there. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்னுமே அது ஷாக்ல தான், எப்படா ஜெயிச்சா எப்படா, அதே மாதிரி தான் இருந்தாங்க எல்லாருமே. நானுமே அதே ஷாக்ல தான் இருக்கேன் இப்போ வரைக்குமே. Okay, so now I covered whatever the pros that had taken place. I think there would be even more good things that he had done, but if I'm missing them out, that's bad on my part. You can still let me know in my comments or in my DMs. I will cover them in the future video if possible. Coming to the criticisms, the cons. What are the wrong things that had taken place? The first and the foremost criticized thing that the Honourable CM had done was to appoint an astrologer on it is called OSD, on special duty officer. இது வந்து ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஒரு விஷயம். எனக்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பாக தெரிஞ்சது. The reason behind is, astrologerன்றது it is self belief. First of all, எல்லாருமே astrology நம்பணுன்ற ஒரு கம்பல்ஷன் கிடையாது. It is their own belief. So that being the case, if for example, if நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு வந்து அஸ்ட்ராலஜியில் வந்து ஒரு பிலீஃப் இருக்குன்னா, நான் ஒரு அஸ்ட்ராலஜரை பிலீவ் பண்ணுற மீன்ஸ் ஐ ஹவ் டு கீப் தட் அஸ்ட்ராலஜர் இன் மை பர்சனல் லைஃப். ஐ ஷுடன்ட் பிரிங் ஹிம் ஆர் ஹர் இன் டு த ஒஃபிஷியல் லைஃப். ஒரு கவர்மெண்ட்டில் நான் அந்த பர்சனை வந்து இம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. If I have the right, if I have the power, that is secondary. But if it's right or wrong, தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம், கரெக்டாக? ஸோ ஒரு அஸ்ட்ராலஜரை வந்து நீங்கள் நம்புறீங்கன்னா, that person has to be in a person. If you can call him to your homes, you can consider him as your spiritual advisor, அது எல்லாமே okay, அது எல்லாமே fine. But you can't put an order, you can't put a government order, you can't appoint him as a spiritual advisor in your cabinet, which means as your personal spiritual advisor in the government, because the government is not only for you, it is for the people, isn't it? நீங்கள் ஓட்டு போட்ட 1,72 இருக்கட்டும், ஓட்டு போடாத 3 crore, overall all the 4,33 people who have voted, who are not voted, the whole Tamil Nadu, the government is for everyone. So the astrologer should not be put into a government duty, because the government is serving for the people, not for the CM. So அதனால அந்த ஒரு பர்சனல் ஒரு ஃபேவருக்காக ஒரு பர்சனை
கவர்மெண்ட் இதில் வந்து இங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது இஸ் நாட் அட் ஆல் அக்செப்டபிள். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. நம்ம அசம்பிளி வீடியோஸ்லேயே பார்த்துருப்போம், இந்த நியூஸ் கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாமே, இந்த அதர் எம்எல்ஏஸ் எல்லாமே எப்படி அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வி வுட் ஹவ் சீன் இந்த லைவ், இந்த நியூஸ் சேனலில் வர இந்த லைவ் ஃபுட்டேஜ் எல்லாமே பார்த்துருப்போம். ஐ ஆல்சோ கேம் அக்ராஸ் தட். ஸோ தட் இஸ் வெரி மச் கிரிட்டிசைஸ்ட். அண்ட் இப்போ நம்ம அது கிரிட்டிசிசம் சொல்லிட்டோம். But as soon as he was criticized, on the spot, he said he'll rethink about it. And the very next day or the other day, a notice is coming saying that the order to appoint that astrologer was revoked. So that is appreciated. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பர்சன் யூ ஆர் ராங்னு சொல்கிறோம், he is genuinely done a mistake நம்ம சொல்கிறோம், he is taking the time to rethink about his decisions, and he is revoking that order to appoint that astrologer means he's realized his mistake, he's correcting himself. So அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் தானே. See, end of the day, CM, PM, யாராக இருந்தாலும் they are human. ஓகேவா? So if he's doing a mistake, pointing and telling that it's a mistake is our duty. Correcting and not correcting himself is his wish. But if he's genuinely correcting it, that is totally welcomed. ஸோ நம்ம எவ்வளோக்குள்ள வந்து அந்த ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டை நம்ம வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோமோ, அந்த ஐடியாவை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோமோ, we should also give due appreciation for him to correct himself. When he's correcting himself, ஓகேப்பா உன்னை தப்புன்னு சொன்னேன், நீ கரெக்ட் பண்ணிட்ட, பார்த்து ஓகே இட்ஸ் குட் தட் யூ கரெக்டட் யுவர்செல்ஃப் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டேக்கில் தான் நம்ம இருக்கணும். ரொம்ப அக்ரெசிவாக அப்படி டிஸ்ட்ரக்டிவாக இருந்தால் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு லீட் டு சம் டெவலப்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு விஷயம் வந்து ஃபுல் ஆன் பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா, பொலிட்டிக்கல் பேண்டராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா இந்த நிறைய விஷயம் வந்து இந்த ஒரு கிரிட்டிசிசமாக வந்து புட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆப்போசிஷன் தான் ஹானரபிள் சிஎம் மேலே. என்னென்னா யூ கிளைம்ட் யுவர் செல்ஃப் as clean. கரெக்டா? யூ கிளைம்ட் யுவர் செல்ஃப் as clean. யூ செட் யூ ஆர் த சேஞ்ச். யூ செட் யூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். பட் யூ didn't gain majority. You had like 107, 108 MLAs seats. But to form the government, you are using the help of the parties who you were opposing before the election. அது எந்த அளவுக்கு வந்து அது ஒரு எத்திக்கலான ஒரு விஷயம்? It is not at all ethical, கரெக்டா? You are opposing someone before the election. You are saying, நீ தப்புடா, நீ அப்படி சொல்றீங்க. After forming the government or because you want to form the government, you are asking his support. அது சரி கிடையாதுல்ல. More than if it's wrong or right, it is not ethical. That's what my take is. But again, இது சில பேர்லாம் வந்து இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பார்த்தியா நீங்கள் வந்து க்ளீன் இருந்தீங்க, நீங்கள் தான் சேஞ்சுன்னு சொன்னீங்க, இப்போ நீங்கள் வந்து இப்படிலாம் பண்ணுறீங்களே, ஆர் யூ த சேஞ்ச், ஆர் யூ த சோ கால் சேஞ்சுன்னு உடனே டோன்ட் பர்ஸ்ட் லைக் அ வால்கனோ. திஸ் ஃபீல்ட், திஸ் அரீனா இஸ் நாட் ஃபார் எத்திக்கல் பீப்புள். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்கே யாருமே க்ளீன் கிடையாது, யாருமே குட்டு கிடையாது, யாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் இம்பியூரிட்டிஸ். அந்த டிகிரி ஆஃப் இம்பியூரிட்டியை கம்பேர் பண்ணி மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஓட்டு போடுறோம். யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்கன்னு சொல்கிறோம், அவ்வளோதான். யாருமே வந்து இஸ் நாட் குட். நோ ஒன் இஸ் மதர் தெரேசா மாதிரியோ இல்லை வந்து ஒரு காந்திஜி மாதிரி சொல்லிட்டு அப்படியே நான் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்க போகிறேன், பியூர் க்ளீன் பாலிடிக்ஸ் கொடுக்க போகிறேன்னா he can't survive. No one can survive. He has to do wrong. He has to be unethical. He has to be unfair. He has to do backbiting. இதெல்லாமே பண்ணி தான் ஆகணும். இதுதான் திஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டான ஒரு இது தானே. We have to accept that. We can't point fingers just because it is this person. This is something that has been happening years and years. இவரும் அதே தான் பண்ணுறாரு. So maybe you can say he is not a change, he is not different from others in this aspect. உடனே வந்து you can't come to a pre-conclusion saying that he is not different from others in all the aspects. கரெக்டாக? இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் he is same as them. அந்த மாதிரி இடம் நம்ம வச்சுக்கலாம். நானும் அப்படி தான் பார்க்குறேன். ஐ ஹாவ் நோ டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் ஆன் தட் பார்ட். ஸோ ப்ரோஸை கவர் பண்ணியிருக்கேன், கான்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஐ மைட் ஹவ் மிஸ்ட் அவுட் ஆன் சம் அதர் பாயிண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ. நான் அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னுலாம் இல்லை. மைட் ஹவ் மிஸ்ட் அவுட், தட்ஸ் மை பேட். பட் யூ கேன் ஸ்டில் லெட் மீ நோ. இந்த மாதிரி அவர் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்காரு, இந்த கிரிட்டிசிசம்ஸ் வந்து he has faced in this 1 week, இல்லைனா அவர் இந்த நல்லது பண்ணியிருக்காரு, he has signed, he has passed such good orders சொல்லிட்டு நீங்கள் அது ஒன்று you can let me know. We can have a good discussion, healthy discussion always. Now coming to the interesting part, according to you people. என்னன்னா இது வந்து ஒரு செக்மெண்ட், ஓகேவா? நம்ம ப்ரோஸ் கான்ஸ்லாம் கவர் பண்ணோம். This segment is something that I want to speak out of my heart. Something that I have seen for the past 1 week, especially during the
ரிசல்ட் வந்து May 4th அப்புறம் அந்த ஒரு couple of days நான் பார்த்த விஷயங்கள் இன் சோஷியல் மீடியா தட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் போஸ்டட். ஓகேவா, 2-3 பேர், அவங்க பேர்லாம் நேம்ஸ் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. If I want I can tell, but I'm just upholding the decency and secrecy of those people. Result வந்துருச்சு. We know he's going to win. We know he's the CM. He's the single largest majority party. அதுக்கப்புறம் the kind of comments you people passed, the kind of reels and posts you guys have shared in your stories, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங் இருந்தது. Not that you guys are going to make people who voted for that party angry, but I'm just feeling pathetic on your part. நீங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்கன்றது பார்க்கும்போது ரொம்ப 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 டிசப்பாயிண்டிங் ஆகுது. Two main things. First and foremost thing, you guys have no right. Now you guys சொல்றது அந்த ஒரு couple of people மட்டும். You guys have no right to call the people stupid for voting for that party. And you guys have no right to call the people illiterate for voting for that party. உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. How intellectual are you that you are calling those people illiterate and stupid? எப்படி நீங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லலாம்? எப்படி நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணலாம்? அதுவும் சில வேர்ட்ஸ், சில டெர்மினாலஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணி பேசுகிறீங்க, பேண்டர் பண்ணுறீங்க, டீஸ் பண்ணி பேசுகிறீங்க அந்த பார்ட்டி, அந்த பர்சன். இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறீங்க? வாட் யூ கைஸ் அச்சீவிங் ஃப்ரம் திஸ்? இந்த மாதிரி ஒரு ஹேட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி என்ன அச்சீவ் பண்ணுறீங்க? How is it showing yourself? How is it showing your intellectuality? The more and more you're doing this, it just proves how uneducated you are and how immature you are. இது மட்டும் தான் ப்ரூவ் ஆகுது. You are not putting forward any sensible political point. You are just putting forward baseless, senseless, immature comments. அவ்வளோதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. You can favor anyone. You can vote for anyone. This is not at all a problem. That is your wish and that is your right. But please don't pass insensitive comments just because someone has voted for that party. If you want to have a conversation, come to that person or come to that whoever you're addressing, come to them and have a healthy and sensible conversation with them. Put forward your points, they'll put forward their points. Have a healthy conversation. This is how mature people should address a topic. Not how you guys did. அதுக்கப்புறம் என்ன லெனின்னா இல்லை ஸ்டாலினா, ஏதோ அந்த ஒரு ரஷ்யன் ஏதோ ஒரு பர்சன், I'm not familiar with that person. அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு கோட் வந்து போட்டு அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு, பார்த்தீங்களா? எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. எதுக்கு அதெல்லாம்? You guys are posting one story of some mockery, teasing, banter in Tamil, and then the next story you're putting in English code. Just to show how intellectual you are. Enna try பண்றீங்க நீங்க? What are you guys trying to do? What are you guys trying to prove? And then people out there, you guys are saying that இவங்கலாம் வந்து zombies. இவங்கலாம் வந்து zombies. என்ன zombies? புரியல. What are you trying to do? Zombies ன்னு சொல்றீங்க, illiterate ன்னு சொல்றீங்க. இவங்களாமே வந்து ஃபேன்ஸ் ஃபாலோ இது பிளைண்டாக ஓட் போட்டுட்டாங்க. இவங்களுக்கு அது அவரோட ஃபேஸ்க்காக தான் ஓட் போட்டுருக்காங்க. இவங்களுக்குலாம் என்னன்னே தெரியாது. சிம்பிளாக ஒரு ஐ புட் ஃபார்வர்ட் அ பாயிண்ட். The same people who you are calling zombies, the same people who you are calling fans, the same people who you are telling has voted blindly, illiterate, stupid, எல்லா கமெண்ட்ஸும் பாஸ் பண்ணுறீங்களே, இதே people தான், or at least 50% of these people, 50% of these people, it is this 50% back from 2016, 19, 21 and then 24. All these 4 elections, they had voted for your party only. நீங்கள் எந்த பார்ட்டிக்கு ஃபேவர் பண்ணுறீங்களோ அந்த பார்ட்டி தான் அவங்கள ஓட்டு போட்டாங்க. அப்புறம் just because they are not voting for your party right now, they are becoming zombies, they are becoming illiterate, they are becoming stupid. Grow up. Please grow up. If something is wrong, if someone is doing something wrong, deliver constructive criticism. அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு அது மீனிங் தெரியுன்னா go check it out. Deliver constructive criticism. Destructive criticism provide பண்ணுறதுனால neither you nor the issue is going to get solved.
If your main focus is to solve an issue, if your main focus is to address a problem, if your main focus was about the scheme or about the order, இதில் தான் உங்கள் இஷ்யூ இருந்ததுன்னா your criticism should be constructive. இது பாலிடிக்ஸ்லாம் அதெல்லாம் விடுங்க, அதெல்லாம் சும்மா இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். நான் லைஃபுக்கு சொல்கிறேன். Your criticism should be constructive. But if your target is only to tarnish the other person, is to hate on the other person, is to damage the other person emotionally or physically or mentally, இதுதான் உங்களோட எய்மா இருந்ததுன்னா, that's when you will provide destructive criticism. By providing that, you are not at all addressing the issue. You are only, instilling more and more hate and more, என்ன சொல்றது, the blame game சொல்றாங்கல்ல, இதுதான் நீங்க இன்னும் இன்ஸ்டில் பண்றீங்க. You're not addressing the issue at all. If you're really a genuine voter, if you're really a genuine citizen, you can't call another voter stupid or illiterate. அதே மாதிரி recently I had my farewell. Okay, on May 8th. I had my review, project review, final viva, and then I had my farewell. We all wore coat suits and everything. Nice photos we took. That time, 2 people who are my friends, who I don't want to be friends with anymore, அது ரொம்ப ஹார்ஷ்னா, சரி அது சொல்ல வேணாம். I have spoken with them multiple times. They came to me, and in the name of rage baiting me, they are coming to my ears and talking bad about that person, about that party, singing songs in my ears, saying, Alfred, hey, Alfred, rage bait பண்ணலாம்டா, வாடா, hey, Alfred, rage bait பண்ணலாம்டா, வாடா. Hey, grow up, please. என்ன பண்றீங்க நீங்களா? இதுதான் உங்களோட பொலிட்டிக்கல் மெச்சூரிட்டியா? இதுதான் உங்களோட இன்டெலெக்சுவலா? இதுதான் உங்களோட எஜுகேஷனா? சிரிப்பு தான் வருது, சீரியஸா. அது மேலே சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. I want you guys to be good. I want you guys to be mature. If there's an issue, focus on the issue and not the person. Don't spread hate. Be constructive on your criticisms. நான் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். யார் தப்பானாலும் தப்பு தான். Don't be favorism. Don't spread, don't be, just because எனக்கு இவரை பிடிக்கும், இவர் பண்ணுறாரு, இவர் பண்ணால் தப்பு இல்லை, அப்படி இருக்காதீங்க. Anyways, that was a nice talk I had with you guys. Anyway, please feel free to give me your opinions and your comments in the comment section and in my DMs as well. I'm really looking forward. இதுக்கு என்னெல்லாம் மாதிரி கமெண்ட் வரப்போகுதுன்ட்டு. But yeah, take care, have a good day, and let's hope the best happens for each one of us. Goodbye.